سندوق. The old sailor comes to the Adma Bimbo. دەریاوانە پیرەکە دێت بۆ میوانخانەی ئادما بیمبۆ. I remember him as if it were yesterday. من ئەو بیر دێتەوانەیە هەر دڵی دوێنێ بوو. ئەمە جیمۆکنز باسێکە مەبەستی ئەو مەبەستی لە دەریاوانە پیرەکەیە. He came slowly to the door of the Adma Bimbo Inn. ئەو بەهێواشی هاتە خوارەوە بۆ لای دەرگای میوانخانەی ئادما بیمبۆ. His teachers following behind him on a handcart. سندوقە دەریایەکەی کە کەلوپەل و ئەشیاکانی تیابوو لە پشتیەوە بوو لەسەر عەرەبانێکی دەستی. ئەنجا بزای مواسفاتی سەرەکی ئەم دەریاوانە پیرە یان کاپتن بیڵ یان بیڵی بۆنس چۆنە. ئەمە مواسفاتەکێتی. He was a strong heavy man. پیاوێکی بەهێزی قورسە. قورس بوو. With long hair قژێکی درێژی هەبوو and an old blue coat و چاکەتێکی شینی کۆنی لەبەردا بوو. His hands were rough. دەستەکانی زبر بوون. And black with dead و ڕەش بوون بە پیسی. And he had a long scarf from a sword across one cheek و شوێن براویەکی شمشێر لەسەر یەکێ لە ڕوومەتەکانی هەبوو. He knocked on the window. تەقەیدا لە دەرگای میوانخانەکە. And when my father opened the door وكاتك باوكم درگاغي كردوانه called roughly for a glass of rum يكسر وتي يك پرداغ مشروب بابه. پاشان دستی کرد بە قسەکردن. مەبەستی کاپتن بیڵە دەستی کرد بە قسەکردن وتی چی؟ This is a pleasant quiet bay for an inn. بەڕاستی ئێرە نۆکەندێکی خۆش و هێمنە بۆ میوانخانە. He said وتی and looked slowly round him at the cliffs and our inn. وەس بەهێواشی سێرێکی دەوروبەری خۆی کرد بۆ لای تەپۆڵکانەوە و بۆ لای میوانخانەکەمانەوە. Hey mate, hey هاوڕێ. He cried to the man with the handcart. هاواری کرد بۆ ئەو پیاوەی کە عەرەبانە دەستەکەی پێبوو. وتی چی؟ Help me to get my chest inside. یارمەتیم بە با سندوقە دەریاکەم بەرمەژوورەوە. He continued بەرداوام بوو لە سەقسەکردن. پاشان وتی چی؟ rum and simple food is what I want. مەشروب و خواردنێکی سادە ئەوەیە کە من دەمێ. And that cliff up there و ئەو تۆپۆڵکەی ئەوەیە where I can watch the ships ئەو شوێنەیە کە من لێوێ ئەتنم کەشتەکان ببینم. لێرە دەریاوانە پیرەکە دەیەوێت بەڕەسمی خۆی بناسێنێ ئەڵە چی؟ You can call me captain. ئێوە دەتوانن بە کاپتن بانگ بکەن. ئەتە پێم بڵێن کاپتن. Oh, I see what you want. Oh, ئەزانم تۆ چی دەوێ. He said with a fierce look وایوت بە چاوێکی تنوتیژانە and threw down 3 or 4 gold coins in front of him. پاشان 3-4 پارەی ئاڵتوونی هەڵدایە بەردەمی. ئەمجا بزین ئا ژیانی ڕۆژانەی ئاسایی و ژیانی شەوانەی ئەم دەریاوانە پیرە چۆن بەسەر برێت و خەریکی چییە؟ ئەڵە چی؟ All day he was around the bay. هەموو ڕۆژەکە هەر لە بانێ و تا ئێوارە بە دەوری ئەو نۆکەندە دەسوڕایەوانەیە. Or up on the cliffs یان ئەچوە سەد تەپۆڵکەکان with his telescope بە دووربینەکەیەوانەیە دیار ئەمە ژیانی ڕۆژانەی بوو. All evening هەموو ئێوارە he sat in the inn by the fire drinking rum. دا ئەنیش لە میوانخانەکە لە نزیکی ئاگرەکە و مەشروبی دەخواردەوانە. Mostly he did not speak when spoken to. زۆر جار قسەی نەدەکرد کاتێک کە لە دەوروبەریدا قسە دەکرا but looked up suddenly and angrily. بەڵام لە کتوپڕێکە ملێکی بەرزە کردەوە بەتوانەیە and we learned to stay away from him و ئێمەش فێر بووین لە دوور لەو دادەنیشتین. He was very nervous of other sailors who came to the inn. ئەو زۆر تووڕە دەبوو لەو دەریاوانەی تر کە هاتن بۆ میوانخانەکە. One day he quietly promised to give me a silver 4-penny coin every month. ڕۆژێک بەهێمنیەکەوانەیە وعدێکی پێدام پەیمانێکی پێدام هەموو مانگێ پارێکی 4 زیون بداتەیە if I would keep an eye open for a seaman with one leg کە ئەگەر منیش چاودێری ئەو دەریاوانەی بۆ بکەم کێ قاچی هەیە. The captain often drank too much rum. کاپتن عادەتی وابوو زۆر جا زۆری دەخواردەوە مەشروب. And sang his old wild sea songs. و گۆرانیە کۆنە کێویلیە دەریایە ناخۆشەکانیشی دەوتەوانێ. Then he used to hit his hand down hard on the table for silence. و عادەتی وابوو کتوپڕ دانەیەکی ئەکێشە بە مێزگەی بەردەمی خۆی بۆچی for silence بۆ بێدەنگی. بۆچی بێدەنگی؟
before telling his frightening stories of the sea پێشەوەی چیرۆکە ترسناکانی دەربارەی دەریا بۆ ئێمە بژێڕێتەوانە. بزان ئایا چیرۆکانی دەربارەی چی بوون؟ They were about hangings, storms at sea and terrible crimes. چیرۆکانی دەربارەی ئەم سێشتە بوون: هەڵواسین، گێژەڵوکەی دەریا لەگەڵ تاوانە مەترسیدارەکان. During the months that the old sailor stayed with us, لە ماوەی ئەو چەند مانگەی کە ئەم دەریاوانە پیرە لای ئێمە مایوانەیە، my father became very ill. باوکم زۆر نەخۆش کەوت. One day Dr. Livesey came to see him. ڕۆژێک Dr. Livesey هاوبۆیی کە چای پێکەوێ شویان وەرگرتووە یۆ and a bottle of rum، یەک بەتڵ مەشروب. Later on دواتر he banged his hand on the table. یەک زرمەی هەسان لە مێزگی بەردەمی خۆی which we all knew was a call for silence کە هەمومان زانیمان مانای وایە ئەوە بە هاوارکردنە بۆ بێدەنگی ئەبێ هەمووان بێدەنگ بن. Everyone apart from Dr. Livesey stopped. هەمووان جگەل لەو بەشەی کە Dr. Livesey لێ دانیشت بوو هەمووی بێدەنگ بوو لە قسەکردن، یان قسەکردنیان ڕاوەستان. بەڵام ئەو بەشەی کە Dr. Livesey لێ دانیشت بوو هەر بەرداوام لەسەر قسەکردن لە هۆڵەکەیە با بڵێن. A few moments later پاش چەند ماوەی کەم چەند خولەکەی کەم the captain cried silence. کاپتن هاواری کردوتی بێدەنگی. Silence there between decks. لێرە چێ وەڵامیایە Dr. Livesey. If you are talking to me say ئەگەر تۆم بەس لە منە گەورم said Dr. Livesey. Dr. Livesey وتی I have one thing to say. یەک شتم هەیە کە بە تۆی بڵێم. If you go on drinking so much rum ئەگەر تۆ بەو شێ بەرداوامی لەسەر خواردنەوەی مەشروبی زۆر then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. ئەوە زوو بە زوو جیهان پاک دەبێتەوە لە پیاوی بەد و خراپ و بێناموسی وەکو تۆ. طبعا ئەمە یەکەم جاری بوو کەوا کاپتن بیڵ بەو شێوەیە جنێوی پێوترێ و قسەی ناشرینی پێوترێ. بۆیە کاپتن بیڵ چی کرد؟ The captain jumped to his feet. کاپتن هەستا سەرپێکانی and took a knife out of his pocket. چەقۆیەکی لە گرفانی دەرکرد. The doctor did not move. دکتۆر لە شوێنی خۆی نەجوڵا. but spoke slowly بەڵام بەهێواشی قسەیە کرد. لێرە دکتۆر خۆی ناسان وتی چی؟ I'm a man of the law. وتی من پیاوێکی یاساییم. ئەم مەجستەی لێکۆڵەرەی یاساییم as well as a doctor. هەروەها دکتۆریشم. If you do not put that knife away ئەگەر ئەو چەقۆیە لا نەبێی you'll go to the next court. ئەوە ئەو نێرم بۆ ئەو دادگای تەنیشتمان and will be hanged و هەر لێ هەڵدەواسم. Put that knife away or I promise on my honor you shall hang. A few uncomfortable moments passed. ئەو چەند خولەکە ناخۆشە تێپەڕی until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily. تا لە کۆتایە کاپتن چەقۆکەی لابرد و بە قورسێک لەسەر مێزەکە دانیشتەوانە. ئێپیسۆد 1 بلاک دۆگ. ئێپیسۆدی 1 بەشی دووەمی بلاک دۆگ. دیارە بلاک دۆگ کەسایەتیەکە ناوی بلاک دۆگە. خۆی وشەی بلاک دۆگ یانی سەگی ڕەش بەس دیارە کەسایەتیەکە ناوی بلاک دۆگە. It was early one January morning. بەیانیەکی زووی مانگی جانیوەری بوو. While the captain was out at the beach. کاتێک کاپتن لە دەریاکە that the window opened. دەرگای میوانخانەکە کرایەوە. And a man stepped in. و پیاوێک خۆی کرد بە ژوورە who I had never seen before. کە هەرگیز پێشترم کەسم نەبینی بوو. مواسەفاتی ئەم کەسە چۆن بوو کەم بلاک دۆگە؟ He wore a sword in his belt. شمشێرێکی بەستوو بە قایشەکەی وانەیە. His skin was unpleasant color. ڕەنگی پێسی ڕەنگی قێزەونی ناشرین بوو. And 2 fingers were missing from his left hand. و دوو پەنجەشی لە دەستی چەپی پەڕی بوو. He sat down at a table. لەسەر مێزە دانیشت. Then called me closer. پاشان باگی منی کرد بۆ نزیکتر. وتی چی؟ Are you setting that table for my mate Bill? It's for the captain. Is this your table for my mate Bill? ئایا ئەم مێزە بۆ هاوڕێکی منە کە ناوی بیڵە؟ He asked. پرسیاری کرد. A strange look on his face. سێریکریکی نامۆژ لەسەر دەم و چاوی بوو. I said that the table was for a man who we call the captain. وتم ئەم مێزە بۆ کەسێکە کە ئێمە پێڵێن کاپتن. Well, I expect Bill might like to be called captain. He has a cut on one cheek. شوێن براویەکی شمشێر لە سەرێکە لە ڕوومەتەکانی هەیە. And he is very pleasant when he is drunk.
و ئەو کەیف و سەمای زۆر خۆشە بێ کاتێک کە سەرخۆش بێ. Is my mate Bill کوڕەوە هاوڕێکی خۆمە ناوی بیڵە. So is he here؟ ئێستا باشە ئەو لێرەیە؟ I told him he was out walking. وتم لە دەرەوە خەریکی پیاسەکردنە. Well, he replied. وەڵامی داوەتی باشە. You and me will just get behind the door. من و تۆ با بچینە پشتی دەرگاکە and we will give Bill a little surprise. و سورپرایزێ پێشەشی بیڵکەین. Ah, here comes my friend Bill. Let's move aside, Sonny, and we'll give Bill a little surprise. Bless his heart. He made me hide while لە من کە منیش خۆم بشارمەوە and I became very worried وەلەم کاتەدا من هەستم بە بێتاقەتی کرد. بۆچی کاتێک کە لە پشتی دەرگاکە خۆیان شاردەوە جیم هۆکنز هەستی بە بێتاقەتی کرد؟ چونکە when I saw him take out his sword کاتێک کە بینیم شمشێرەکەشی دەرکردبوو. At last the captain came in. لە کۆتاییدا کاپتن خۆی کرد بە ژوورە and walked towards his breakfast table و ڕاستە و ڕاست بەرەو مێزی ناخوانی بەیانەکەی ڕۆی. Bill, said the stranger. کابرا غەریبە وتی Bill. The captain tended to face us. کاپتن ئاوارێکی بۆ داینەوانەیە. حاڵی چی لێ هاو؟ His face tended wide. دەم و چاوی سپی هەڵگەڕا. Come Bill, وەرە Bill, you know me. تۆ منە ناسی. Your old ship may surely بەدڵنیاییەوە هاوڕە دەریایە کۆنەکەتم. said زمانەمە پیاوەکەوتی. The captain's eyes opened wide. چاوەکانی کاپتن فراوان بوون کرانەوە and he said وەوتی چی؟ Black dog. کاتە ئەم کەسە ناوی چی بوو؟ ناوی Black dog بوو. Black dog! That's right, Black dog. بەڵێ ڕاستە Black dog. Come to see his old shipmate Billy. وەرە و هاوڕە دەریایە کۆنەکەت بینە Billy. We have seen sometimes together. ماوەیەک چاوان بێک دەکە و since I lost these two fingers تا ئەو کاتێ من ئەم دوو پەنجەم لەدەستدا. He said holding up his hand وایەت و دەستی بەرز کرد و دوو پەنجەکەی پیشاننا کە لە دەستی چەپیا دوو پەنجەی پەڕیوە. I brought them some ڕەم هەندێک مەشروم بۆ هێنان. First I could only hear low voices. لە سەرەتا من تەنها گوێم لە دەنگی نزم بوو. But then they became louder. بەڵام پاشان گوێم لە دەنگی بەرزتر بوواتە دەنگکە وردەوە بەرزترە بوانێ. Then all of a sudden پاشان لە کتوپڕەکە there was loud swearing. گوێم لە جنێوان و نەفرەکردن بە دەنگی بەرز and I hear something crash to the floor. شتێکش کەوتە سەر عەرزەکە و شکا. There was the sound of metal against metal. گوێم لە دەنگی ئاسن بوو دژی ئاسن. واتە وەکو بڵێ دوو ئاسن با لە یەک. And then a cry of pain. پاشان هاواری ئازارێک. کەواتی ئێستا لێرە دەنگی ئاسن دژی ئاسنەکەی کامیانە هیچیە و هەروەها cry of painەکە هاواری ئازارەکەی کامیانە. The next moment بۆ خولەکێ دواتر بۆ ماوەیە دواتر I saw Black dog running away. چاوم لێ و Black dog هەڵاو with the captain close behind. وەک کاپتنیش لە پشتیەوە لە نزیکیەوانێ. No, no, no! he cried. If I'm going to hang, then everyone will! They shouted and swore and began to fight, knocking over a chair and table. I ran over to watch as their cutlasses clashed. Then Black Dog let out a cry of pain. He turned and started to run with the captain right behind him. They were both carrying swords. هەردووکیان شمشێران هەڵگرتبوو. کەواتە سەوتی metal against metal سەوتی swords واتە شمشێر بوو. And Black Dog had blood streaming from his shoulder. و Black Dogیش لە شانیەوە خوێن فیشقی دەکرد. کەواتە cry of painەکە هاواری ئازارەکە هاواری ئازاری Black Dog بوو. But Black Dog was faster than the captain. بەڵام Black Dog خێراتر بوو لە کاپتن. And he was soon outside and over the hill. وزوو بەزوو چوە دەرەوە چوە سەگردەکە. The captain came back into the inn. کاپتن گەڕایەوە بۆ میوانخانەکە and said وەوتی چی؟ Jim, rum, Jim, مەشروب. But as he spoke بەڵام کاتێک کە قسەی کرد he started to fall against the wall. کەو بەسەر دیوارەکەدا. Rum, he repeated. دووبارەی کردەوەتی مەشروب. I have to get away from here. دەبوو دەست بەجێ لێوە بڕۆم. I ran to get the rum. ڕام کرد مەشروبەکە بێنم while I was in the next room. کاتێک کە من لە ژوورەکەی تەنیشت بووم ئەو دی بووم. I heard a crash. گوێم لێ بوو شتێشکە. I ran in. ڕام کردوانێ and found him lying on the floor. سێرەکەم لەسەر عەرزەکە پاڵکەوتووە. The captain was breathing very loud and hard.
کاپتن هەناسیێڵەکەشا بە قوڵی و بەناڕەحەتی و بەدەنگی بەرز his eyes were closed چاوەکانی داخران and his face was horrible کەڵە وەڕەنگی دەم و چای بوو بە ڕەنگێکی ترسناک. My mother had now come downstairs لەو کاتە دایکم لە قادمەکان هاتە خوارەوە but we did not know what to do بەڵام نەمانەزانین چی بکەین. At that moment لەو کاتەدا Dr. Livesey came in Dr. Livesey خۆی کرد بە ژوورە. On his way to see my father هاتنی Dr. Livesey بۆ چی بوو؟ ئەو لەسەر ڕێیاکەی بوو کە بێ بۆ ئەوەی کە چاوکێ بە باوکم. He's made himself very ill. ئەم خۆی زۆر نەخۆش خستووە with too much rum بە خواردنەوەی مەشروبی زۆر. But I will do my best to save his life. بەڵام کاری تەواوی خۆم دەکەم بۆ پاراستنی ژیانی. Said the doctor دوتۆروتی when he had looked at him کاتێک کە سەیری کرد. The doctor pulled off the captain's shirt. دکتۆر کراسکەی کاپتنی لابرد to start his work بۆی دەستکا بەکارەکەی and I saw several tattoos on the captain's arm ومن هەندێک تاتۆم بینی لەسەر قۆڵی کاپتن. تاتۆکانی سەر قۆڵی کاپتن چی لەسەر نووسا بوو؟ They read ئەوانە لەسەر خوێندە و نووسا بوو چی؟ Here's luck لێرە بەختەیە a fair wind ئاهەوای خۆش and Billy Bones و Billy Bones کاتەوە نووسای تاتۆکانی سەر قۆڵی کاپتنە. It was some time later before the captain opened his eyes. ئەوە ماوەیە تێپەڕی پێشەوەی کاپتن چاوەکانی بکاتەوە. First he looked around the room یەکەم جار سێرێکی دەوروبەری ژوورەکەی کرد and then he tried to get up پاشان هەوڵیدا هەسێ سەر پێ crying هاواری کرد Where is Black Dog? Black Dog لەکوێیە؟ Where's Black Dog? He asked, trying to raise himself up. There is no Black Dog here. Black Dogی لێ نییە لێرە. هیچ Black Dogێکی لێ نییە لێرە. Replied the doctor. دکتۆر وەڵامی یایەوە You have been drinking rum. تۆ مەشروبت خواردوەتەوانەیە and you have had a stroke وێستا جەڵدە لەی داوی. Now what I have to say to you is this. ئێستا ئەوەی کە پێویست بێ بە تۆی بڵێم ئەوەیە glass of rum won't kill you. یەک پەرداغ مەشروب ناتکوژێ. But if you take one بەڵام ئەگەر تۆ دانەیە هەڵەی you will take another ئەوە دانەی تریشی بەدوا هەڵەی. And if you don't stop ئەگەر ڕانەوەستی you will die ئەوە دەمری. Listen to me, The doctor said. one drink won't kill you, but keep drinking one after another and you'll die. Do you understand that? Die. Come on now ئێستا با بڕۆین. I'll help you to your bed من یارمەتی دەدەم بۆ ژووری نووسنەکەی خۆت و بۆ جێگەکەی خۆت. We managed to get him upstairs. هەرچۆن تەرتیب ماکرد لە قادمەکان برمانە سەرەوە and onto his bed و بۆ سەر سیسەمەکەی خۆی. He should lie in bed for a week. ئەو پێویستە ماوەی یەک هەفتە لە جیا بکەوێ. Said the doctor دوتۆروتی as soon as we had closed the door کاتێک کە دراکەمان داخست. That's the best thing for him and you. ئەمە باشترین شتە بۆ ئەویش و بۆ تۆش. But another stroke would finish off بەڵام یەک جەڵتەی تر بەسە بیکوژێت و نەجاتی با و تەواویکە. He should rest for a week. Another stroke could end his sorry life. ئەلێرە ئەڵێ دکتۆر لیڤیسەی ئامۆژگاری کاپتن بڵی کرد کە ماوەی هەفتەیە لە جیا بکەوێ دیارەیەکە لەو جاران لە ئیمتحانی بەکەلۆریا لەبری ئەویک 7 days هاتبەوە واتە 7 ڕۆژ کە 7 ڕۆژ دەکاتە ئەویک. ئیپسۆد 1 The Black Spot. ئیپسۆدی 1 بەشی 3 The Black Spot پەڵە ڕەشەکە یان خاڵە ڕەشەکە. At about midday لە نزیکەی نیوەی ڕۆژە I went to see the captain. ڕۆشتم بۆی کە چاوم کەوێ بە کاپتن. حاڵی چۆن بوو؟ He seemed both weak and excited. وا دەرەکە و هەم لاواز بێ و هەم وروژا و شڵژاویش بێ. Jim, he said, وتی Jim. Every month I have given you a silver 4 penny. هەموو مانگە من پارێکی 4 پەنسی زیو دەدەمێ. You'll bring me a little drink of rum now. ئێستاش تۆ هەندێ مەشروبی کەم بۆ دێنی. Now ئێستا won't you دەی بۆم دێنی. The doctor I began دەسم کرد بە قسەکردن و خەریک بڵم ئاخر دکتۆر لێ منع کردیتوانە بەڵام لەبەروی نوکتەنوتە دانراوە ئەمە قسە پێبڕینە قسەکەی پێبڕیم he started to swear and then said دەستی کرد بە جنێوان و نەفرەکردن پاشان وتی What does that doctor know about life at sea؟ ئەم دکتۆرە چوزانە دەربارەی ژیانی دەریا. I've lived on rum من لەسەر مەشروب دەژیم. I tell you پێت دەڵێم Your doctor said himself دکتۆرەکەت خۆی وتی one glass wouldn't hit me یەک پەرداغ عەزەتم نادا. I'll give you a gold guinea for some Jim. ئێستا جیمە گیان یەک پارەی جونەی ئیسەلینی ئاڵتونی دەدەمێت لە بەرامبەر هەندێک مەشروبە. واتە ئێستا لە پاش جەڵدەکە after the stroke
کاپتن بیڵ ئامادەیە چەندێ بڕە پارە با لە پێناوی دەستکەوتنی هەندێ مەشروبە تۆ بێ بڵێ ئە گۆڵد گینی یەک پارەی چونەی سلینی ئاڵتونی. I want what you owe my father. من دەمێ بزانم تۆ چی قەرزاری باوکمی. That's all. ئەوە هەموو شتێکە. I said وتم for he had been very slow to pay us چونکە ئەو زۆر خاوبوو لە پێدانەوە و گێڕانەوەی پارە بە ئێمە. I'll get you one glass and no more. یەک پەرداخە بۆنم لەوە زیاتر بۆ نایەنم. When I brought it to him کاتێکە بۆ مێنا he took it quickly بەخێرای لێوەرگرتم and drank it down و یەکسەر هەڵیە. he said وتی that's better. ئەوە باشتر بوو. When I brought it, he seized it greedily and drank. Aye, He said, that's better. How long do I have to lie here? من دەبێ ماوەی چەنە لێرە بکەوم. A week at least. بەلایانی کەمەوە یەک هەفتە. I said وتم I can't do that. من ناتوانم ئەوە بکەم. He cried هاواری کرد. How long must I lie here? A week, at least. I replied. Thunder! The captain cried loudly. I can't do that. But he was too weak to get up. بەڵام ئەو زۆر لاواز و بتوانە هەستە سەر پێ and he lay back for a while in silence. پاشان پاڵکەوتەوە بە بێدەنگی بۆ ماوەیەک. Jim, he said after a time. پاش ماوەیەک گوتی Jim. It's my all sea chest they want. ئەوە ئەو سندوقە دەریامە کەوان دایانەوێ. If I can't get away ئەگەر من نەتوانم بیبەم you go to ئەوە تۆ توانی. Well yes باشە بەڵێ. You go to the doctor بچۆ بەلای دکتۆر. Tell him to bring the medicines here to the Adma Bimbo. پێی بڵێ با لێ کۆلۆریاسەکان بێنە بۆ ئێرە بۆ ئادما بیمبۆ بۆچی to get all of old flint screw بۆ ئەوەی بیبەن هەموو شتە کۆنەکانی دەستەی فلنت. all of them that's left all of them واڵەتە all of them هەموو ئەو شتانەی کەوا بەجێهێشتون. ئەلێرە کاپتن بیڵ بە ڕەسمی خۆی ناسێنە بزانین ئەم کەسە چییە بووە. ئەڵێ I was Flint's first mate. من یەکەم هاوڕێ و کەسی نزیکی دەرەجەیەکی فلنت بووم. and I am the only one that knows the place. ومن تاکە کەسێکم کە شوێنەکە دەزانم واتە شوێنی گەنجینەکە. he gave it to me when he was dying. ئەو خۆی پێیدام کاتێک کە مرد. واتە کاتێک کە فلن مردووە خۆی خەریتەکەی لە سەرمەرگا داوا بە کاپتن بیڵ. but don't tell the doctor unless they get black spot on me. بەڵام تۆ هیچ شتێک بە دوکتۆر نەڵێ تاکو یەکێک لەم سێ حاڵەتە نێتەدی. یەکەمیان چییە؟ unless they get the black spot on me تا ئەو کاتی من black spotم پێکە. unless you see that black dog یان تا ئەو کاتی تۆ ئەم black dogە بینیتەوانێ ئەو black dogی کاو هێرشی کرد. or the sailor with one leg یان ئەو دەریاوانەی کە قاچی هەیە. but what is the black spot captain? I asked. پرسیارم کەوتم باشە کاپتن black spot چییە؟ that's a sort of warning made. ئەوە جۆرێک لە ئاگادارکردنەوەی هاوڕێ واتە وشی warning. a sort of warning یعنی black spot. if I get the black spot ئەگە من black spotم پێ بگا it means they are coming to get me. ئەوە مانای وایە ئەوان دێن بۆ من and what I have got وەتیشم پێیە. keep your eyes open Jim. کوڕە جیم چاوەکانە کراوانێ and I'll give you half of everything I promise you. و نیوەی هەموو شتێک دەدەمێ من وعدت پێ دەدەم. what I would have done if everything had gone well. باشە من دەبێت چی بکەم ئەگەر هەموو شتێ باشی بڕوا. I don't know نەمدەزانی. but my poor father died quite suddenly that evening. بەڵام ئەو ئێوارەیە باوکە داماوەکەم کۆچی دوای کرد کتوپەر. all of the neighbors came to visit. هەرچی دەرودراوسێ هەبوو هاتم بۆ سەدانمان. and there was a lot to arrange. وە زۆر شتە بوو کە من ئامادەیکەم. so I was too busy and upset to think of the captain. بۆیە من زۆر سەرقاڵ و بێزار بووم لەوەی کە بیرکەمەوە لە کاپتن. the following day بۆ ڕۆژی دواتر the captain came downstairs. کاپتن لە قادمەکاناتە خوارەوە ئەی تەلیتڵ کەمێشتی خوار خۆی and got himself some rum و هەندێک مەشروبیشی بۆ خۆیەنا. on the night before we buried my father ئەو شەوی کە پێشەوەی باوکم بنێژین he was as drunk as ever. ئەو هەروەکو چاران سەرخۆش بوو. singing his ugly old sea songs. گۆرانیە کێویلیە ناخۆشە دەریایەکانی دەوتەوانەیە. but he was still very weak. بەڵام هێشتا زۆر لاواز بوو and seemed to be getting worse not better. وەوا دەرەکەوکەوە خراپتر بێ نەک باشتر. several days later چەند ڕۆژێکی دواتر on a cold foggy afternoon لە پاژنەوەرێکی ساری تەماویدا I was standing at the door full of sad thoughts about my father. من ڕاوەسام لە لای دەرگاکە بیرێکی خەمی قوڵاییم دەکردەوە دەربارەی باوکم. as I stood there کاتێ من لێ ڕاوەسا بووم
I saw someone coming slowly along the road. چاوم لێ بوو کەسێ بە درێژای ڕاکاتە خوارەوە. The man was blind. کە ئەو کەسان ئەو پیاوە چی بوو کوێر بوو. He was walking along tapping a stick in front of him. ئەو ئەڕۆژ لە پێش خۆیەوە تەپەتەبی گۆچانەکەی هاو. He wore a cloth over his eyes and nose. قماشێکی پێچاو بە چاوی لوتیوانەیە and he was bent over و پشتیشی چەما بوانە. Of sad thoughts, I noticed a blind man outside. He tapped his way down the road using a long stick for a cane. He wore a green cloth over his eyes and a huge tattered sea cloak with a hood that made him appear deformed. I had never in my life seen such a terrible looking man. لە هەموو ژیانما پیاوی وان ناشین و ڕەزاقورسم نەبینی بوو. He stopped a little way from the inn کەمێ لە دوور لە میوانخانەکە ڕاوەسا and he said in a loud voice و بە دەنگێکی بەرز هاواری کرد Will any good man tell a poor blind man where he is? هیچ پیاکی باش لەم دەوروبەرەدا نییە بە پیاکی کوێری داما بڵێ ئێرە کوێیە. Will any kind friend inform a poor blind man where he is? لەم کاتە چێ وەڵامیایەوە دیارە جیمۆکەسی لێە وەڵامیاتەوە ئەڵەیە You are at the Admiral Bimbo. تۆ لە ئادما بیمبۆی ریپلای وەڵامدایەوە. You are at the Admiral Benbow Inn. Give me your hand, young friend. دەستەکانتم بەرێ هاوڕێ گەنج and lead me in. وەڕێنمونیم کە بۆ ژوورەوە هی سێ دوتی. I held out my hand دەستم بۆ درێژ کرد and the horrible man held it hard و پیاوە ناشینەکەش دەستی گرتم بە قایمی. He pulled me up close to him. بەقا ڕایکێشام بۆ نزیکتر لە خۆی and said وتی چی Now boy take me into the captain. ئێستا کوڕە خێرا مە بۆ لە کاپتن. I hear a young voice. He said, Will you give me your hand, my kind young friend, and lead me in? I held out my hand, and the horrible, soft-spoken, eyeless creature gripped me so hard it hurt. I struggled, but the blind man pulled me closer. Now, boy, he said, take me to the captain or I'll break your arm. Say, I said I can't گەورم بەخوا ناتوانم. The captain is not what he used to be. Captain لەو حاڵەیە نییە کە تایەتی. He stays with this already. ئەو دانیشتۆشم شێرەکەشی لەبەردەمی ئامادەیە. دیارە دووبارە قسە پێ بڕینە. Take me in or I'll break your arm. بم بە بۆ لای ژنە قۆڵت دەشکێرم. He said and pulled my arm roughly. وایوتم قایمی قۆڵی ڕاکێشام. It was the hardest, coldest voice I had ever heard. ناخۆشین و ئیزعاشین سەوت بوو کە تا ئێستا لە ژیانما گوێم لێ بوو بێ. I was so frightened. من زۆر ترسام that I led him into the room where the captain was staying. کاتێک کە ڕێنمونیم کرد بۆ ئەو ژوورەیە کە کاپتن لی دانیشت بوو. The poor captain lifted his head. کاپتن داماوەکە ملێکی بەرز کردوانەیە and it was easy to see that he was very frightened. و زۆر ئاسان دیار بوو کەوا زۆر ترسا بوو. Now Bill, sit where you are. ئێستا بیل لە شوێ دانیشتۆ لە شوێنی خۆت بە. Said the man پیاوە شۆرەکە پێیوت Hold out your left hand. دەستی چەپتم بۆ بێنە. Boy, take his left hand and bring it near my right hand. کوڕە دەستی چەپی ئەو بێنە بۆ لای دەستی ڕاستی منەوانێ بۆ نزیکی دەستی ڕاستی من. We both did what we were told. هەردووکمان ئەومان کرد کە پێمان وترا and I saw him put something into the captain's hand. و چاوم لێ بوو شتی خستە دەستی کاپتنەوانێ which quickly closed on it. خێرەش دەخستەوانە. Boy, take his wrist and bring it near to me. I took the captain's wrist, and he didn't resist. I brought his hand toward the blind man, and then saw something pass from the blind man's hand into the captain's palm. The blind man suddenly went out of the door. پیاو شۆرەکە پیاوە نابینەکە دەست بەجێ چوە دەروی دەرگاکە. I stood without moving. منیش بەبێ جوڵە ڕاوەسام and heard his teeth go tapping down the street. تەنها گوێم لە تەپەتەبی گۆچانەکەی و بە درێژای ڕاکە. The captain looked down into his hand. کاپتن سەرێکی داو دەستی خۆی کرد. 10 o'clock, he cried. هاوارێکی وتی سەعات دا. I've got 6 hours. من 6 ساعتم ماوە. He said and tried to stand up. وایوت و هەوڵی دەهەستێ سەر پێ but he suddenly put his hand to his neck. بەڵام کتوپڕ دەستی خستە سەرمەلی and then with a strange sound پاشان بە دەنگێکی نامەوە fell face first onto the floor. یەکەم جار دەموچای بەر عەرزەیەکەوە. The captain looked sharply into his palm. 10 o'clock, He cried. 6 hours. He sprang to his feet, but then staggered backward, putting his hand to his throat. Swaying for a moment,
He then fell with a thud to the floor. I shouted to my mother. هاوارم کرد بۆ دایکم. But it was too late. بەڵام زۆر درەنگ بوو. The captain was dead. Captain کۆچی دوایی کرد. ئەمەش کۆتایی ئێپیسۆدی 1 بوو. I ran to him at once. Mother! I cried. Help us! Mother! But it was too late. The captain was dead. I burst into tears. It was the second death I'd known, and the sorrow of the first was still fresh in my heart. چاوەڕوان بن بۆ ئێپیسۆدی 2.